All of you listen. பாடத்தை ரீட் பண்ற எல்லாம் புக்கை பார்த்துக்க. A random sample of 10 boys had the following IQs: 70, 120, 110, 101, 88, 33, 95, 98, 107 and 100. Do these data support the assumption of a population mean IQ of 100? Find a reasonable range in which most of the mean IQ values of a sample of 10 boys lie. In our problem, they have taken number of samples 10 boys and they measured their IQ levels 70, 120, 110 up to 100. In our problem, the assumption is there, that is 100 average IQ of the population, all populations are 100. Okay, but they have taken the sample n equal to 10 boys alone. With the help of this sample, we can come to the final conclusion, okay, that our assumption is correct or not. What is our assumption? What is our assumption? Assumption is average IQ of the whole population boys. And the whole population strength எல்லாம் தரலாங்க, தெரியுதா? அது வந்து எவ்வளவு இருக்கலாம், 1000 இருக்கலாம், 2000 இருக்கலாம், இல்ல 100 இருக்கலாம், anything may be. Assumption, our assumption is the population mean is 100. IQ level of average boys level is 100. Average எல்லா boysோட IQ எப்படி இருக்குது? 100. அதுன்னு சொல்றாங்க. தெரியுதா? இதான் வந்து population mean. இது ஒண்ணா நமக்கு தெரியவே தெரியாது. தெரியுதா? But they were given sample IQs for 10 boys. இப்போ நமக்கு வந்து null hypothesis இதான் step 1. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் 1 null hypothesis. In H0, in all problem we have to take, there is no significant difference between sample mean and observed mean. There is no significant difference. There is no significant difference. எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இதே போல எழுதிட்டே இருக்கணும். Between sample mean and or population mean and sample mean. Population mean and sample mean. That is என்ன மீனிங் அப்படின்னா mu equal to 100. mu equal to 100 அப்படின்னு நம்ம அசம்ப்ஷன் வந்து இப்படிதான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும். எல்லா ப்ராப்ளமும் there is no significant difference, எல்லாமே equal to தான் வரணும். தெரியுதா? இப்போ alternative hypothesis. Alternative hypothesis H1 இதுக்கு நேர் அகைன்ஸ்டா வரணும். இங்க வந்து there is no significant difference. இங்க எப்படி சொல்லணும்? அப்படிலாம் இல்ல, mu not equal to 100. நம்ம அசம்ப்ஷன் வந்து அப்படிலாம் இல்லைன்னு சொல்லணும். தெரியுதா? அப்ப எப்படி எழுதணும்? Yes, there is significant difference. and between எல்லாம் போட்டுலாம் எழுத வேண்டாம், சும்மா எழுதிட்டா போதும். that is என்ன மீனிங்? mu not equal to 100. that is நம்ம அசம்ப்ஷன்லாம் அப்படிலாம் இல்ல, not equal. இதுக்கு பேர் வந்து two tailed test. less than, greater than, effective, இந்த மாதிரிலாம் வேர்டு இருந்ததுன்னா சிங்கிள் டைல். அந்த ப்ராப்ளம் எடுக்கும்போது அதை சொல்லித்தரேன். not equal to not equal to இது வந்துன்னா அதுக்கு பேர் வந்து two tailed test. நம்ம டேபிள் எல்லாம் பார்க்க சொல்லி தருவேன். அப்போ அந்த டூ டைல்டு டேபிள்னு தனியா உண்டு, தெரியுதா? சரி, ஓகே. இப்போ நல்லா பாத்துக்க.
first step 1 null hypothesis, alternative hypothesis. Step 2 என்ன சொல்லுவாங்க? What is the step 2? Test statics. புரியுதா? So நம்ம test statics ல உள்ள ஃபார்முலா என்னன்னா t equal to x bar minus mu divided by s divided by root n minus 1. Listen, n is given 10. x bar na என்னது? sample ஓட average, sample ஓட average என்ன இருக்குல்ல அந்த sample இதோட average. நமக்கு average தெரியுமா நமக்கு? So we have to calculate. இது என்ன செய்யணும்? calculate பண்ணணும். Then only we can apply in the formula. x bar வந்து calculate பண்ணணும். mu calculate பண்ணணுமா? இது assumption. mu என்னது சொல்லிருக்காங்க? 100. இது assumption. சரிதா? x bar we have to calculate, standard deviation we have to calculate. இந்த ப்ராப்ளத்துல மட்டும் தான் இப்படி தராங்க. நிறைய ப்ராப்ளம் directly they will give. In some problem directly they will give. Okay, சரி இப்போ பாருங்க. இப்போ நம்ம இன்டைரக்டா இருக்குது. So we have to find x bar, we have to find x bar equal to summation x divided by n. Summation x நான் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம். இதெல்லாம் ஆட் பண்ண பாப்போம். என்ன இருக்குல்ல இதெல்லாம் ஆட் பண்ணு. ஃபாஸ்டா கால்குலேட்டர்ல இதெல்லாம் ஆட் பண்ணு. ஃபாஸ்ட் ஆட் பண்ண ஸ்டில் பண்ணுங்க. என்ன இருக்குல்ல சோ நம்மளோட x bar calculate பண்ணிட்டோம். that is average IQ of the sample. அந்த sample ஓட average IQ தான் செக் பண்றேன். so summation x divided by n. n is the number of boys. okay, so 972 divided by 10 அப்ப 97.2. next நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படினா அந்த standard deviation calculate பண்றதுக்கு இந்த tables ஃபார்ம் பண்ண போறோம். தெரியுதா? so standard deviation ஃபாலோ பண்றது நல்லா பாத்துக்க. இது x value, x bar minus xt whole square calculate பண்ணணும். சரிதா? அதுக்கு தனியா ஃபார்முலா இருக்குது. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல அத நான் எழுதி போடல. அந்த ஃபார்முலாவும் இப்போ நான் இத கால்குலேட் பண்ண பிறகு இந்த ஃபார்முலாவை நான் சொல்லி தரேன். நல்லா பாத்துக்க. இத கால்குலேட் பண்ணு. x bar minus x. x bar, what is x bar? என்னது? 97.2 minus what is x? 70 the whole square. இதோட வேல்யூ சொல்லு பாப்போம். என்ன வேல்யூ? 73.84. next அடுத்தது x bar. x bar is 97.2 minus x 120 the whole square. இதோட வேல்யூ சொல்லுங்க பாப்போம். எவ்வளவு? 519.84. next அடுத்தது இது வந்து 110 தானே? 110 தானே? 110. x bar 97.2 minus x 110 the whole square equal to 1682. so likewise 84. likewise we have to find rest of the things. கீழ உள்ள எல்லாமே நம்ம என்ன செய்யணும்? கால்குலேட் பண்ணணும். தெரியுதா? சரி ஸ்டில் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுங்க. தெரியுதா? டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிருங்க. யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமுக்கு வந்து இதெல்லாம் எழுத வேண்டாம். no need to write this. do this as a rough work and enter the main value in table. அப்ப டேபிள் பார்க்க எப்படி இருக்கும்? நீட்டா இருக்கும். தெரியுதா? சரி நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா நமக்கு வந்து s கால்குலேட் பண்ணணும். s represent the standard deviation. standard deviation கால்குலேட் பண்றதுக்குள்ள ஃபார்முலா நல்லா பாத்துங்க. s squared equal to 1 by n summation x bar minus xt whole square. the summation அப்படிங்கற வேர்ட் என்ன மீனிங்? இது எல்லாம் என்ன செய்யணும்? சம் பண்ணணும் மீனிங். தெரியுதா? so summation x bar minus xt whole square. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க பாப்போம். இது எல்லாமே ஆட் பண்ணுங்க. நான் இருக்குல்ல இது எல்லாமே என்ன செய்யற? ஆட் பண்ணி சொல்றேன். ஸ்டில் பண்ணுங்க. டேய் so summation x bar minus xt whole square equal to 1833.60. so substitute the value here.
1 by what is L? What is L? What is summation x bar minus xt whole square? 1833.6 போட்டுங்க சரிதா 6. So இதை கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க s squared equal to 183.36. Listen, this is a variance. இதுக்கு பேர் தான் இது variance. Variance root எடுத்தனா that will be in the standard deviation. If you take root for variance, it will be in standard deviation. So what about s? Take root 13.54. 13.54. We can apply this step 2. Step 2 is a test statics. Step 2. Test statics. Test statics. Here the formula. We have to write the formula. So student t test formula. T equal to x bar minus mu divided by s divided by root of n minus 1. Root of n minus 1 equal to what is x bar? What is x bar? Na calculate pannirukalla x bar 97.2 minus mu. Mu represents the population mean. What is the population mean? 100. Population mean 100. இப்போ நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைச்சிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வந்திருக்கு. That is standard deviation என்ன value 13.54. mu equal to 100. Mu equal to 100 divided by standard deviation என்ன வருது 13.54 divided by root of n 10 minus 1 என்னோட வேல்யூ எத்தனை சாம்பிள்ஸ் எடுக்கிற சாம்பிள் எத்தனை எடுக்கிற 10 boys. So இதை கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க ஸ்டில் பண்ணிக்க. இதை கால்குலேட் பண்ணா நமக்கு என்ன வருதுன்னா -0.62. but we have to take only the positive value. சரிதா t should be positive. so the modulus of t எடுத்துரு. so modulus of t positive negative will be positive. so 0.62. this is a test statics. test பண்ணியாச்சு. இதான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் டெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். next வந்து table value. next step 3 table value இல்ல level of significance அப்படினு ஒன்னு தந்திருக்காங்களா क्वेश्चनல level of significance தந்திருக்காங்களா எதுவுமே தரல அதுதானே. so level of significance not given means take alpha equal to 0.05. சில பாடத்துல தருவாங்க alpha equal to 0.01. இது பேர் level of significance. if they didn't give level of significance we have to take 0.05. alpha is 0.05. but table value calculate பண்ணதுக்கு முன்னாடி degrees of freedom degrees of freedom t test formula என்னது n minus 1. so what is n? 10 minus 1 equal to 9. but table value எப்படி செக் பண்ணலாம் பாத்துங்க. இது வந்து t alpha தெரியுதா. அப்ப t alpha is in degrees of freedom. listen carefully. இந்த alpha எதை மீன் பண்ணுது level of significance. n minus 1 எதை மீன் பண்ணுது degrees of freedom. so equal to இங்க வந்து alpha value 0.05. degrees of freedom என்னது 9. degrees of freedom 9. தெரியுதா. சரி இப்போ நம்ம டேபிள் வேல்யூ செக் பண்ண போறோம். எல்லாம் பாத்துங்க ஸ்டில் பண்ணிக்க. நல்லா டேபிள் பாத்துங்க. இந்த டூ டைல்டு ஏரியா ஸ்டூடெண்ட் டி டெஸ்ட் LOS represent level of significance, DF represent degrees of freedom. சரி இப்போ what is நம்ம ப்ராப்ளத்துல what is level of significance 0.05. what is degrees of freedom 9. அந்த ரெண்டு ஜாயின் பண்ண முடியல பாரு
2.306, sorry, 2.262. This is a level of, sorry, this is a table value. So we calculated two-tailed test, student T test. For two-tailed test, the level of significance 0.05, for degrees of freedom 9, the table value is 2.262. Step 4 conclusion. Okay va? சரி, எல்லாரும் இத காப்பி பண்ணுங்க, ஸ்டில் பண்ணுங்க. Next, step 4. Step 4. That is very, very important part. Conclusion part. Conclusion. Conclusion. Now, last class la introduction part கொடுத்திருப்பேன். பாரு. Conclusion எப்படி வருதுன்னு பாரு. Here, what is the table value? What is the table value? 2.262. Table value here. Table value. Just compare table value and test statistics. When you have bigger, compare what is bigger? Table value. So table value is greater than calculated value. இதுக்கு பேர் என்னது? Calculated value. அப்படி இருந்தனா என்ன செய்யணும்? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லிருக்கோம்ல, ஏதாவது நோட் பண்ணியா? என்ன செய்யணும்? If table value is greater than test statistics, then we have to accept K0. Accept K0. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? நம்ம K0 எப்படி எடுத்திருக்கோம்? இந்த பாப்புலேஷனோட மீன் ஐக்யூ லெவல் என்னது? 100. கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கணும். கிளைம் வந்து என்னது? கரெக்ட். சரிதா? அக்செப்ட் K0. இது K0 அக்செப்ட் ஆயிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா எது ரிஜெக்ட் ஆகும்? எது ரிஜெக்ட் ஆகும்? K1 ரிஜெக்ட். K1 ரிஜெக்ட். அத என்ன எழுதணும்னா அக்செப்ட் K0 அப்படி போட்டா போதும். So our claim is correct. mu equal to 100. The populationோட அந்த பாய்ஸ் இருக்காங்களா, ஒரு பெரிய பாப்புலேஷன் பாய்ஸ், அவங்களோட அவரேஜ் ஐக்யூ லெவல் எப்படி இருக்கு? 100. சரிதா? சப்போஸ் if table value is less than calculated value, அப்படின்னா என்ன வரும்? ரிஜெக்ட் K0. ரிஜெக்ட் K0. அப்ப ரிஜெக்ட் K0 ஆட்டோமேட்டிக்கா எது அக்செப்ட் ஆயிரும்? அல்டர்னேட்டிவ் அக்செப்ட் ஆயிரும். சோ mu not equal to 100 வந்துரும். சரிதா? இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ல இந்த அக்செப்ட் K0. ஓகேவா? சரி, கட் பண்ணிடு.